黄金向来被认为是世上最稀有、最珍贵、最能保值的金属，因此很多人都偏爱黄金。但是，你可知道黄金是怎么来的吗？ Kan wala kon anin wala mo sa may nuyo. Ako na lang ang wala sa bako. 下来这里之后呢，空气会比较稀薄一点点，呼吸也会比较急促。你开始感觉到那个空间越来越狭小。 Because of poverty, they are actually helping their parents in their livelihood. 我在菲律宾中部的村落，看那里的孩子为了帮补家用，冒着生命危险，深入地底挖采金矿。待会儿我们就要看到金子的出现，在高温的情况底下工作多么危险！ 由上千个岛屿组成的菲律宾是全世界前10名的黄金生产国，拥有丰富的矿产资源。这一趟，我前往位于菲律宾中部马斯巴特省的一个村落 Aruroy， 这里是菲律宾重要的金矿生产地之一。自1900年起，挖采金矿的工作在马斯巴特省就很盛行。 不只是大人参与采金矿和淘金工作的，还有小孩。他们很多从7、8岁开始就得跟着家人到矿坑里帮忙。讽刺的是，虽然这里是金矿的产地，却也是菲律宾最贫穷的省市之一。在 Aruroy 这个小村子里，几乎80%的村民都靠挖采金矿为生，处处可以听到机器搅动矿石的声音。Hello, what is your name? Jessie. Hello, my name is Danny. Nice to meet you. So how old are you, Jessie? 14. You're not in school. You're doing this mining work. Is it to help out your family? Nangyari lang po yun nung may sakit na ipapa, naman ako ng trabaho. Ang sabi naman unang nila, huwag ka lang trabaho, ay kami na lang magtrabaho. Ay huwag na, tutulong na lang ako para may itulong naman ako sa pamilya ko. Para po makakanpo sa mga gamit namin sa bahay. Ay po, sa bagyo, alam mo bahay po, hindi pa ang mga SIM. Yun po, sa lipapang tama na magkuhan ang SIM, may mauubusan ako kami. So do you still go to school? Minsan po, pag hindi ako nag-laki, nagasagka ako. Pag nag-laki man ako, nakasagka naman ako. To help your family. 我第一次碰到 Jessie 的时候呢，就还觉得蛮可怜她的，因为她年纪这么小，而实际上呢，她是家里头9个小孩当中最小的那个。她这些答案呢，其实就表达了她对于家人的关心，她对于她周围环境的认识，还有你真正看到她这个为人，她的性格。You are hitting the stones today. You're not in a mine today. Nagpupuntong po ako ay wala po kami trabaho, wala po sa timber. Pag pumunta po kami sa buho, saka makahuwal po ako. Yan po lang, wala po kami trabaho. Has any accidents happened before when you were working? Kan wala po mula anin wala mo sa may nuyo. Ay ako na lang ang wala sa bako. Yung ayaw matahuman. Anak ko, bako na mo nakuha na. Nakuha ko na bako.
How do you feel after that? You must be feeling very afraid. Takot pa ako. Akala ko matatabunan na pa ako. But you still have to go back. Bumalik pa ako eh. Nagtatrabaho niya po kami. Marami pang taon po.我其实新揪了一下，觉得很心疼，感觉上他很孤独，因为家里头所有的哥哥姐姐年纪都比他大很多，都到城市去工作了，留他一个在乡村。所以你可以看到，在村子里头就剩下老人跟小孩。这几个孩子都是 Jessie 的侄子、侄女和外甥。Jessie 的哥哥姐姐都到外地寻求新的生活，把小孩都留在家里，由 Jessie 和他的父亲照顾。孩子们所需要的奶粉钱，无形中使家里的负担更加沉重了。这里的村民几乎世世代代都是金矿劳工，就像 Jessie 这样，从小就到矿坑里帮忙挖掘金矿石。这是一份高度危险的工作，对小孩来说，他们虽然害怕，但内心却很明白，如果自己不勇敢的话，没有人能替他们坚强。我到 Arroy 村子的另一头去拜访另一位采矿的小童工。Joshua's house. Mother. Joshua's mother. Oh, hi. Hello. Nice to meet you. Is Joshua here? I'm going to hell. Tapos, para makita niyo doon ang sino pinapasukan ni Joshua kasama yung tatay niya. Anong oras tayo pupunta doon? Ngayon. Katapos. 离开了 Joshua 的家，我们一路往山上走去。Joshua 的母亲跟我聊了许多家里的事。原来 Joshua 是家中老四，有3个哥哥和1个弟弟。今天哥哥们都到别的矿场去工作了，所以爸爸要带 Joshua 去帮忙。为什么这个山爬不完We have to climb further up? Yeah. 哦，我们已经爬了大概1个半小时了。他刚才说这是 hill， 对我来说感觉是 mountain。这座山非常的高，而且很陡，所以刚才在爬的时候上气不接下气，现在已经湿了全身了。就在上面，我们看看那个山洞是不是金矿。The hole is so small. This is I'm Joshua. 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 I'm Hello. Joshua. Hello. I'm Danny. Danny Joseph. And this is Hello, my Joseph, my husband. Joseph. Hello. Hi. Hi. Can I have a look at this? What's inside? 哦，这就是他们从里头挖出来的矿石，好重，一整袋全部都是石头，所以应该有几十公斤这么重。It's very heavy. How heavy is this? 20 kg. Sige na, basta na, lungsod na. Okay. Joseph 跟 Joshua 两父子每次到矿坑里工作，一坐就是好几个钟头。父亲天天都上山挖采矿石，而他的5个儿子则轮流去当他的帮手。So, how is it like inside? What do you do? Nagpapaning po, maso sa loob. Pag medyo matugas, ginablasting namon para yumumok. Tapos pag mayumok na, naman sisingsilon maso. So, Joshua helps you when it's inside? Opo, natulong nito pag kuan. Medyo hindi ko kaya, pinapaabot ko na lang sa iya. Is it easy for you to climb inside? Sa amin madali, kasi sanay kami. What about for me? Subukan. Subukan. Okay. Joshua is going to be my tour guide. 第一天碰到 Joshua 的时候，还没有正式熟络起来，就已经必须要立刻进入坑洞里头去看他们怎么去开采矿石。好了，要试试看爬进这个山洞，这个空间非常的窄，那我又比较高大。好了，搏命！据说矿坑一般深达300米，而这个矿坑是新开发的，所以目前大概只有30米深。虽说只有30米，但对从来没有进过矿坑的我和摄制队来说，已经是很大的挑战了。洞口有多小？大概没有办法蹲着进来，这杆是半躺的，非常的狭窄。这怎么爬下去呢？我刚才看不到。
哦，不过它是完全没有安全绳，也没有梯级的，必须要手脚并用。哦 ，Where is the step？ 请原谅我一直的惊叹，因为这里头的泥土非常的潮湿，所以很滑，而且因为没有梯级，所以我现在来到这个 basement 1，他们还要下到 basement 2、basement 4，还蛮深的，下到地底下大概要花1分钟时间，对他们来说是1分钟，对我来说大概是生命中最长的一段时刻，搏命演出。我来到位于菲律宾中部的马斯巴特岛上一个叫阿罗瑞的小村落。这里的村民大多数从事挖采金矿的工作，因为这里是金矿的产地之一。挖采金矿是一份非常危险的工作，但这里有不少小孩也跟着大人深入矿坑采金矿。Joshua 就是其中一个。我想了解他的工作，因此大胆地要求跟随他和他的爸爸进入矿坑。一下去，我害怕了，心跳加速。哎呀，问题是我的鞋子很滑。哦，这个吧。OK， 因为地洞里完全没有任何安全措施，所以在我进去前 ，Joseph 就已经预先警告我，进去的途中如果感觉身体有任何不适或者呼吸困难，就不要勉强，要赶紧告诉他们，他们就会协助我从洞口出来。上来这里之后呢，空气会比较稀薄一点点，呼吸会比较急促，你开始感觉到那个空间越来越狭小。旁边所有的石头呢，都往你的身体在压，即使它没有在动。从地面到地底，完全没有支撑点，只能靠着四肢慢慢摸索，慢慢抓着矿石上的洞洞坑坑，然后一点点、一步步地往下钻。这一路下去真的很危险，一不小心就会摔下去。我一想到这是 Joshua 经常需要做的工作，就令我感到心寒。上但进到去之后呢，因为这个空气很稀薄，所以就开始觉得满身汗很不舒服。然后再加上如果上头有任何动静的话，那些泥土啊、碎石啊都会往下掉。Do you remember the first time you went into the pit? How was it like? Natakot po ako dahil ang ingay. Were you scared? Doon po sa hole out, sumama ako. Umuulan-ulan. Pumasok ako sa buho. Biglang bumardown. 那现在父亲正在敲打石头，那我看到好像你看这里啊，一个小小的缺口，他们每一敲呢，就只可以有这么一个印记而已，所以不是一敲下去就一整块石头掉下来，而是敲一下，它可能这边就留一个小小的痕，然后要再敲很多下，那才会完整一块，非常辛苦，非常靠人力的一份工作。你看这边还是有点湿湿的，在漏水。而刚才Joseph敲打的地方是比较干的，就在这里。那我们试试看，这大概是原始动人用的工具。这石头到底有多硬？我敲了几下，完全没有动静。这石头真的很硬，我这样子敲了几下，它就有一个小缺口。我能想象要花多少时间，才能够敲出那一大袋20、30公斤重的石头。不过你可以看到，这边有一些直线，
大概就是他们敲打过之后，那个石头被敲出来留下来的痕迹，就在这里。或者敲了这么一小片，里头会不会有金？把它放进口袋里面。很难想象，如果一天必须要在这里待上10多个小时的话，这是这么恶劣、这么艰辛的一个工作环境。而且空气不流通，我觉得在这里敲敲打打肯定会影响到听觉，当然呼吸系统也会因为这里空气不流通的关系，所以会影响到健康。而他们却是世世代代每个小孩都必须要参与这样子的一种家业。年纪小小呢，可是就要帮他的父亲做很多很苦的工作。我觉得他也非常有勇气。11岁大的小孩，不是在家里头读书，那生活不是过得太舒服，而是要这么的辛苦。我是蛮心疼他的。重见天日的感觉，哇！居然从天亮爬到天黑，太阳已经下山了，但是能够爬出来，从这山洞里头爬出来，呼吸回新鲜的空气，感觉真的是非常的舒畅啊！对于这个采矿石的工作，我真是佩服得五体投地，很难想象这么辛劳的工作，用力气、用人力、用生命换取回来的，就是我们手上戴的金饰。夜晚我们下山只花了半小时，但是有一半的路程是滚下来的，还有滑下来，因为路上有很多的碎石，然后再加上我的鞋底都脱落了，所以感觉非常的滑。因为已经看不到什么东西了，整条路非常的黑暗，所以只能够靠手中的手电筒。然后呢，我们就靠听觉。我觉得那个经验呢是最难的，也是最难忘的，因为非常的辛苦，那完全不是我能够想象的一种工作环境。Josh, okay, can I help you? Joshua 常常必须扛着几10公斤重的矿石下山好几次。如果弟弟没有上课，也会跟他一起来回搬运矿石。这个山间就像是他的游乐场，他大半的童年就是在这里度过的。哇！真是难想象他每天上下走好多趟，因为这袋矿石呢是20-30公斤，不只是这袋矿石的重量，而是你往下坡走的时候，每一步、每一个震动，你的每个脚步，你的大腿都可以感觉到它的重量。This load is so heavy. How many times do you have to come up and down? 2 po sa 2 araw. Which is the most difficult part of this whole journey? Sa pagbubuhat po ng bato. Kasi ang bigat, minsan nililiitan na lang. And you're so small. Has any accident happened before? Do you fall? Nadulas po ako dahil umuulan nun, madulas ang maputik. Oh, so where do you cut? Here, this line. Oh, here. 我11岁的时候，每天的烦恼是来自课业上的压力，怕成绩考不好被父母责骂。而11岁的他，担心的却是今天家里如果没有收入，那3餐就没有着落了。明明还只是个小孩，肩膀上的担子却如此沉重。根据报道，菲律宾政府虽然已经明文禁止18岁以下的青少年及孩童从事危险工作，但国际劳工组织指出，在菲律宾年龄介于5到17岁的童工人数仍有大约210万人，而其中96%从事的是具有危险性的工作。
这就包括那些在地下或海底采金矿的童工。In Masbate, we are one of the poorest province in the Philippines. Sometimes children have to really engage also in some work. We have a different understanding of child labor because we would look at children working as they're actually helping their parents in their livelihood because of poverty. Maybe from other perspective, from other culture, would look at it as child labor. Although child labor is already being somewhat violation against rights of the children. 家境贫困，家中大小人人有责任帮忙。我们的祖辈们也曾经经历过这样的生活，但是当工作已经危害到孩子们的健康，对他们的成长可能造成伤害，他们还有未来可期许吗？他们还能改变自己的命运吗？ What do you want to be when you grow up? Magtrabaho pa ako sa Why bank? magtrabaho pa ako sa bangko. Tapos may bahay na kami na ibang bahay. Manai na rin. So you can build a big house. Para sa pamilya ko namin, para masaya. If you don't need to worry about anything and you can be anything, what do you want to be? Gusto ko po, maging akong player sa basketball. At para masayamin niyo ako. You do a lot of work around here, so why do you have to help out? Para makatulong sa aming lahat na pamilya. Para makamit kami na kung anong ginagawa niyo, pauwi na, akain. Ang mag-ain, pauwi naman, laan-laan. Pauwi naman, kain naman, para walang makami. What happens when you don't have money? Pag-ain, nangunguang kami ng bigas at pera. Kakani, dahil mama, pauutang kami ng hala iuyaw. Nangunguang ko kami inilitong tayo ni mama. Pagmaka ng bugas at kura, hamanggaas, api. Bayaran na lang namin pakamunmin. Pag nakamunmin na kami binayaran ni mama. Ang naghiram naman kami ng inilitong. Pabalik-balik lang. Ayaw ko sila magparami ng ganyan. Dahil yung pagmina, ang buhay ng tao bitay, masama. Kaya ang ginagawa ko ngayon, lahat na nalalaman ko, pinapakita ko sa kanila para malaman nila ang trabaho na hindi mabigat. Yan ang gusto ko. Yan lang. Pero pag nakaipon ako ng pera nga makagawa ko ng mga ganito mga pamumuhay kong iba, yan, tatayo na ako. Hello, Joshua. So you're not in school today? This holiday, It's holiday. Oh, this your books? yes, Which is your favorite subject? Filipino. Filipino. Why do you like Filipino? Kaya madali lang po. Which is the most difficult subject? Sa English po. English. Oh, okay. I can teach you English. I hear you just graduated from 6th grade. Opo. Will you continue to junior high? Papasok lang po. Do you think about going from junior high to senior high then to college? Yes. What do you want to be when you grow up? Umayo po ng makina. Para matulungan yung iba. Para matulungan yung iba para maayos yung makina para diretso sa paglaki po. Diretso ang talibod po. Tapos其实无论放假与否，Joshua 都得帮忙父亲干活。
因为挖采矿石后还有很多后续的工作需要人手进行。好大的矿石，这些呢全部都是从山里的坑洞开采出来的。那我们现在就要把它给砸碎。So pour it out. Yes. Okay. 你help me. Oh. Okay. So we have to knock it from this size to this size. Like this. Like this. 1, 2, 3. Oh, you win. Then you have to shout. Oh! I'm Emtor. Yeah! 我发现那个手柄其实不是顺滑的，它有点粗面，所以用力的时候一使劲的时候不太习惯，所以就也发生了小小的工伤。When you're hitting it so hard, did you knock your hand before? Opo. Yes. Where? Ah. So you knock like that. Yes. Where on your finger here? Yes. Ah. Didi po. Ito. Natanggal po itong kuko ko. And the fingernail came out? Was there a lot of blood? When you hit like that, the stone also fly up, right? Do they get into your eyes? Pag pupuk po ko po may tumatalsik, pinipikit ko po yung mata ko para hindi tamaan. 把矿石敲碎后，得再靠机器捣碎。接着要把金子从湿泥土里分开来，就必须使用水银。经过筛土的过程，水银会和金子聚集在一起。这个过程并不简单。我看 Joshua 一直维持同一个姿势，拿着盆子转了许久。Can you teach me how to do it? How long do you have to sit here in order to get the gold out of it? Matagal, mga 5 na ikot. Makuha yung puro. So how do I see the gold inside? With mercury. Didi po sa kinapuga po yun na asugi. So there's mercury inside here. Yes. Okay. 在这水桶里头用了水银，或者是汞液，那这是有毒液体。哦，这么小粒，这是传统的水银炼金法。那看到的就是有毒的水银，然后再加上它里头的这些矿物质，冶炼出来的就是这么一小颗。接着必须用高温将水银溶解，这是整个炼制金子过程的最后一个步骤。这么原始的煤气桶，就是他左手抓着，然后右脚在那边踩着吹风。我相信这个步骤会吓死很多新加坡的父母，已经跟小孩讲说不要玩火了。那怎么知道原来这整个步骤是由他来负责，在高温的情况底下工作，多么危险！银色的那小粒子就会变颜色，待会儿我们就要看到金子的出现。当 Joshua 使用高温来溶解汞和金的时候，水银就会在空气中蒸发。而水银具有毒性，吸入后对脑和肝有很大的损害。这工作对他来说也是有一定的危险性的，但他原来不是这么意识到这水银汞液的毒害性。那突然间我就觉得呼吸困难，因为你想象那个水银它蒸发之后，这空气当中的蒸汽，应该也是有毒害性的，所以我就用围巾包住我的鼻子，但它就这么靠近那个火炉，它不断的在吸进这水银蒸汽。他的身体的健康状况，我不知道是不是已经受影响了。Can you show me? Let me see. So
This is gold. Good. Oh. 真的很硬哎，整个质感跟之前很不一样，它真是闪闪发光。可是刚才大概花了20分钟时间来冶炼这金子，终于有这小小的成果，真的非常小。你看，跟小小的手指头比较。So what are you going to do with this? Pibesar ko para malaman kung ganong timbang. 好有趣，它是用小火柴来对称，看看那个小金子到底有多重。How heavy is one matchstick? 1 gram. Oh, 0.1. 0.1. So one matchstick is 0.1 gram. 要很有耐心的，因为它一直还在摇晃，那要很准确的知道这个金子的重量到底有多少。刚才是用1根半火柴，那好像那个金子还比1根半还要重。那现在放了2根，感觉上好像比较平衡了。好紧张，这正是在看这个金子的价值到底有多高，会有多重。把挖采的矿石搬回家后，还得花很多的功夫和时间进行炼制，几乎要全家总动员才能完成。整个过程让人看了心惊胆跳、担心害怕。最后终于看到成品，不知这用生命换来的金子究竟值多少呢？ So this is 0.225, maybe? Yeah. 小金子呢是0.25克，它刚才呢又乘以1000 peso, so this would be 250 peso. 啊，这能够卖250 peso， 那相当于新加坡7块半。新币7块半。 这不仅仅是 Joshua 一个人辛劳换来的酬劳，也是全家共同努力1天后的收成。他们会把炼制好的金子卖给中介商，换取隔天的伙食费。他们就是这样赚1天过1天。我后来知道，他们其实不是每天都那么幸运可以掏到金子，有时候忙了1整天，辛苦炼制后才发现挖到的矿石没有含金子。 这表示当天的一切努力都白费了，隔天的伙食费当然也就没有着落了。我来到乡村里的小区医疗中心，这是村子里唯一一个由政府赞助提供医疗服务的地方。村民已经生活拮据，3餐不继。如果政府没有赞助医药费用的话，村民是完全没有能力支付的。 这一天是星期1的早晨，看诊时间还没到，医疗中心里头却早已挤满了人。这里的健康水平那么低，这或许跟他们的工作性质有关吧。医生告诉我，村子里从事采金矿工作的小孩都患有同样的健康问题。 Well, some children they consulted because of skin diseases. Others also some respiratory. There are many cases of malnourished children in the Paning areas. Because they do very hard labor, but they don't Yes. have enough rest. They don't have enough food and nutrition. Yes. They don't know how to give the nutritious food to their children because their minds are already concentrated on the Paning areas, on the Paning activities. In many cases, there are anemia. Yes. Which could be attributed also to the exposure of mercury. What is anemia? Anemia, you can see the patient are very pale skin. They have low hemoglobin count or the blood in our, the red component in our blood cells or the red blood cells. Okay. What are some of the symptoms of mercury poisoning? Mercury poisoning, it can be manifested if there are so many mercury is inhaled or ingested. Ingested? So yes, it can be ingested and it can also penetrate our skin.
So if their hands are in the water with mercury, Yes. the mercury can penetrate into the skin. Yes, they can penetrate the skin. And if they will not wash their hands, it can be also be ingested. Well, because when they eat and they use their Yes. hands, Bare hands without washing it. some of the children, when they work in the gold mines, they might get sick. And if they get mercury poisoning, how does that affect them when they grow up? Well, if they are always exposed to inhalation of mercury, it could affect their brain. 其实，水银如果保管或处置不当，也会对生态环境造成巨大危害。它会以各种的形态进入环境中，直接污染土壤、空气和水源，然后再通过食物链进入人体，危害人们的健康。Come over here. Come here, come here. Smile. Okay. Smile daw. I have this for you. This is your graduation gift. So we know that you just graduated from 6th grade and you're going to go to junior high. Yeah, I want you to do very well for your studies and then put in a lot of effort so that you can be the mechanic that you want to be in future. Congratulations! 刚开始我会觉得，我们每一次替童工举办任何的庆祝会，或者是买礼物送给他们，都比较形式化。可是能够送礼给他们，确实是让我们很开心的一件事情。I think you are a super mom. Yeah, because you have five sons, 5 kids. What is your wish for Joshua? Wish ko lang sa kay Joshua magpagpatuloy ang pag-aral tapos ligtas sa sakit, ligtas sa aksidente. Tapos nag-aalala po ako sa kanya lalo na kung may kunting sakit ng ulo, sakit ng tiyan o ano nakita ko nagsusuka, parang sakit para hindi na lalong lumala. Kasi dala na ako sa sinabi ko sa iyo ate na may nagpatay akong anak. 爱子心切的母亲虽然知道挖采矿石是一份充满危险的工作，但因为生活所逼，不得不让儿子去帮忙。他说，每当 Joshua 连夜在矿坑里帮父亲挖采矿石的时候，身为母亲的他总是辗转难眠，心里一直担心着辛苦工作的丈夫和儿子。Masaya ako nakapag-graduate ang akon si Jeffrey at si Joshua dahil nakarating doon sa pag-graduate na sa hirap ng buhay na nagtulong sa amin. Sayang-saya ako. Naiyak ako. 看到 Jelly 在谈到有关于他对孩子的希望的时候，他眼里闪着泪光，我是蛮感动的，因为他确实很希望他的孩子有更好的未来。那我觉得，有了教育，他们有了知识，然后有了文凭，能够打开一道大门的钥匙，可以让他踏入社会去寻找更好的机会。Jessie, come. Okay. Do you like surprise? Yes. Put on your hand. Close your eyes. Okay. And I will count to 3. Ready? 1, 2, 3. Open your eyes. Yes. This is for you. Okay. With this, I hope that you can be the basketball player that you want to be. You can be the banker, and you can also be a banker who plays basketball very well. 对于未来 ，Jessie 有2个想法。他希望成为银行家，同时也希望能够成为篮球明星。我觉得在这里我就看到了理想和梦想的区别。那对我来说，他的理想作为银行家是非常理智、非常理性的，因为他必须要照顾全家。那这也是一种责任感。这孩子在家里头要帮助家人赚取更多的收入，必须要进行劳动。他们的生活是必然的，但是如果真的让他做梦，而且能够实现他的梦想的话，既然是全民运动，他们最喜欢的篮球，那他想当篮球明星。很多城市里头的小孩，可能他们想要做什么都能够实现，但是对于他们来说，如果要达到梦想、达到目标的话，也许是比较艰难的。2
两个小孩呢，平时一天需要工作10多个小时，那没有什么时间玩乐。今天我们把他们带到度假村，就在海边，你看到他们真是非常的开心。那也许我们没有办法改变他们的一生，但起码今天希望能够让他们带来一天的欢乐。难得一天不需要工作，我看到孩子们脸上天真无邪的笑容，我突然发现，这两个小男孩总是长时间的努力工作，帮忙扛起家计，当父母的好帮手。但其实他们只是个小孩。Okay, I have this for you. Is it okay for you? Okay, you take it up. 没有耍任性，没有很多意见，也没有任何所求。是生活的重担让他们逆来顺受，还是自小就已学会认命？ Catch. Very good. Okay. 今天陪着两个小孩出外是最开心、最轻松的一天，因为平时我们在山里还有在乡村里头呢，总是弄得一身都是灰。陪着他们一起进城市，对他们来说呢，也是蛮兴奋的一件事情。在车里头，我就注意到他们两个人呢，就四处张望，看着到处的不同的一些小摊位啦，或者是街边的一些景色啦。你不要看两个小孩今天穿得非常的光鲜，那只不过是因为他们喜欢比较亮丽的颜色。但是我们看到他们在家里头呢，其实不管是他们上衣啊、裤子啊，或者是鞋子，很多都已经破损了。所以今天想要买一整套衣服还有鞋子送给他们，那先让他们自己去选。So shopping. Choose one T-shirt and pants. Okay? Do you remember the last time you bought new clothes? When was it? Sa pinanbili namin kapag birthday ko. Size, okay? Okay. 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 So Jessie, how often do you buy new clothes? Pag may pera ako, bumibili ako ng bagong damit. Parang wala kami pera. Minsan meron, minsan wala. Finally. 终于替两个孩子找对了衣服，而且是他们自己喜欢的颜色。那每人买了2套，看得出他们非常的开心。那现在我们可以去吃大餐了。OK, let's go. 两个小男孩很少有机会来到城市，市区里唯一一家快餐店在菲律宾家喻户晓，他们也听闻过。但在这里吃一餐，几乎等同于他们一家人1天的伙食费，所以他们从不敢奢望能进去大快朵颐。Spaghetti, hot dog, and burger. You know what you want? You know what you want? Okay, come. 今天要宠一宠他们，因为他们难得来这里大家都知道的一个品牌，在快餐店里头吃午餐。那他们刚才在选食物的时候也犹豫了一下，因为比较不习惯看餐牌。那我自己再多叫了一些，请他们吃雪糕，请他们吃薯条，看他们今天会不会过得更开心一些。Ice cream. 毫无意外的，一整天下来，他们最喜欢的部分呢，就是到游乐场那边去玩游戏。那而且他们选择的都是丢篮球的那个部分。那可能平时没有这样子的一个机会，但是在那个时间里头，整个游戏机是属于他们的。所以我就看到这 C 一直在丢，而且他获得很高分，能力真的是非常的强。 We had a long day today. I want to ask you, which part do you like the most? Computer. Computer. The arcade game. Yeah. Which game? Basketball. Basketball. Josh and Jessie, I hope that you will remember today that we spent together even when you grow up, okay? I have a special gift to give to you. My message for Joshua, be good, be happy, be successful in whatever you do. Okay? Thank you. And this is my special gift for Jessie.
Jessie, you are a star. Shine bright and make all your dreams come true. Okay? Jessie, Thank you. you're welcome. 黄金不是无价之宝，它是有价的，但是指的不是它的市面价值，而是它背后有很多人付出了很大的代价。那这些代价可能是他们的身心，可能是他们的健康，可能是他们的生活。因为在掏金的整个过程当中，我们看到了非常辛苦的很多不同的步骤。Take care. Thank you. Thank you. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 跟两个小男孩相处了将近1个星期之后，也许我们必须要重新的去审视我们怎么看待童工家庭观念，或者是在社会里头大家的价值观不改变的话，那任何的政策或者是任何的努力，也许都是徒劳无功的。我们需要更多人去认识还有了解这个情况，那才能够真正进行改变。